kabajamtoota daawwattoota keenya kun TV Oromiyaa kan magaalaa Torontoo irraa gama keessan darbu. Sagantaalee guyyaa kanaaf qabnu hordofaa. Ani agartuu shinkifee. keenya akkam jirtan sagaleen TV Oromiyaa Magaalaa Torontoo irraa isin dabartu tana itti fufuudhaan qophii guyyaa arraan tana adooleessa bultii 25 bara 2011 qabdu tana akkuma baratamtetti oduudhaan eegalla. Oduu har'aaf qabdu jalatti matootiin isiidha. Gaafa Afrikaa keessatti beeltii hamtuun seenuun dhaabbanni tokkummaa biyyoota addunyaadhaa labse. Haalli baqattoota Oromoo biyya Yemanii keessaa daranuu hammaachuu isaa oduun achirraa baate ibsite. Dhaabbanni tokkummaa biyyoota addunyaa dhimma mirga dhala namaa Itoophiyaa gaaffii jala galche. Qotee bulaa fi daldaloonni Oromoodhaa qeeroo duuba hiriiruu oduun biyyarraa baate ibsite. Gaafa Afrikaa keessatti beelti seenaadhaa tan jedhamtu tan bara 60 olittiin argamin seenuu isiidha torban kana keessatti iyyannaa dhaabbanni tokkummaa biyyoota addunyaa labsirratti himame. Akka labsa kanaatti beeltitu kan seente Somaaliyaa, Itoophiyaadhaa fi Keeniyaa yoo ta'u, Keeniyaa keessatti biyya beeltii hin seeniin keessattis yeroo ammaa seenuutis dabalee hime. Keessaafuu Somaaliyaa keessatti uummata biyyaa miliyoona 10 keessaa kan lakkoofsi isaanii miliyoona 4 gahu afaan beela cimtuu yoo jiraatan gargaarsi addunyaadhaa hatattamatti akka dhaqqabuu fi iyyannaa dhiheessan. Itoophiyaa keessattis beelli cimtuun deemaa waan jirtuuf jechatti biyyoonni qabeenya qabdan hundinuu dirmachuu Itoophiyaadhaaf akka gootan jechuudhaanis iyyannaa torban kana keessatti dhiheessan irratti ibsan. Akkuma yaadatamutti mootummaan Itoophiyaadhaa ammaan dura beeltii biyya kiyya keessa hin jirtu jechaadhaa sobaa yoo turtu. Haalli ammaan tana argamaa jiru kuni hagam takka mootummaan san amantaa akka qabsu agarsiisuu isaa waan saaxil baase. Baqattoonni Oromoodhaa kan biyya Yemanii keessatti bakka seenan dhabanii dallawa namaatii fi UNHCR duratti hamatumamaa turan. Haalli isaan keessa jiran yeroo ammaa keessatti itti fufuudhaan waa takka wayyoomin akka hin harkatiin Yemen irraa oduun baate ibsite. Akkuma qunnamtii adda addaa irratti agartee takkaafuu dhagahametti. Baqattoonni Oromoodhaa kan yeroo ammaa keessatti karaa irratti rasaasaan dhawaman hundi bakka itti wallaanaman dhabuudhaan hospitaala akka deddeemanii yoo ibsamu. Dhaabbanni tokkummaa biyyoota addunyaa dhimma baqattoota takkaafuu UNHCRnis waa takka gargaarsa akka hin godhiniif oduun achirraa baate ibsite. Haalli baqattoota Oromoodhaa biyya Yemen keessa jiru yeroo ammaa keessatti akkaan sodaachisaa kan tahe yoo ta'u, yoonii fi ilmaan Oromoo bakka jiran hundaa lafaa kaanii iyyannaa addunyaa irratti hin dhiyeeffanne namoonni hedduun lubbuun isaanii dhabamuun akka dandeessu oduun achirraa baate ibsite. Dhaabbanni tokkummaa biyyoota addunyaa dhimma mirga dhala namaa mootummaa Itoophiyaadhaa gaaffii ciccimtuu jala galchuu siidaa oduun Journalist for Free Press irraa nu geesse ibsite. Akka ibsa oduu kanaatti mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo ammaa keessatti Afrikaa keessatti joornaalistoota hidhuudhaa fi akkasumatti internet ukkaamsuu irratti sadarkaa tokkoffaarra yoo jiraatu. Dhaabbanni tokkummaa biyyoota addunyaa keessaafuu koreen mirga dhala namaa tuni gaaffii qondaalota Itoophiyaa ergameef jecha gaaffii ciccimtuu yoo dhiheessaniif. Qondaalonni mootummaa Itoophiyaadhaa deebisaa haga dhaban takka bira gahuu isaanii oduun tun dabaltee ibsite. Yeroo san keessatti mootummaan Itoophiyaadhaa dabaluudhaanis heera shororkeessituu ittiin dhaabnu jechuun lafa kaayyatte kuni kan akkaan gaaffii jala galchuu fi heera hiikkaan qabne kan uummata biyyaa ittiin hacuucuu ta'uu isaatis miseensonni koree dhaabbata tokkummaa biyyoota addunyaa tokko tokkoon dhiheessaniif. Bitti fufuudhaan miseensonni yeroo ammaa keessatti heerri keessan kan shororkeessituu itti eeggitne jettanii lafa keessan kun yoonii fi sirnaan qulqullaawee asii hin baane
mirga dhala namaa hacuucuudhaaf kan qophaa'e ta'uu akkasiin laalla jechuudhaan qondaalonni koree dhaabbata tokkummaa biyyoota addunyaa dhimma mirga dhala namaa dirree bahanii mootummaa Itoophiyaatiif ibsan. Jilli qondaalota mootummaa Itoophiyaadhaa deebisaa dhabuudhaan aaraan achirraa tokkoon isaanii shororkeessituu dhaabaanuun jettanii yoo shororkeessituu irratti heera baafne ammoo deebitan nu qeexanii akkam goona Ingiliziis heera akkasii qabdi jechuudhaan waan walitti hin hidhamne dhiheessanillee miseensonni koree tokkollee waan kana jalaa fudhachuu diduu isaaniitis oduun tun dabaltee ibsite. Maayirratti qotee bulaa fi daldaloonni Oromoodhaa yaada qeeroon tarkaanfachiisaa jirtu fincila diddaa gabrummaadhaa lafa Oromiyaa keessa babal'isaa jirtu kana dura dhaabbachuu isaanii takkaafuu cinaa dhaabbachuu isaanii oduun qeeroo baatee ibsite. Akka ibsa oduu kanaatti torban dabre kana keessatti lixa Oromiyaa takkaafuu dhiya Shawaa keessatti qotee bulaan naannoo sanii qondaalota mootummaa TPLF fi akkasumatti dabballoota OPDOtiif gaaffii ciccimtuu dhiheessuu isaaniitis gaafatan. Gaaffii tana irratti kan qotee buloonni dhiheesse yeroo ammaa yeroo nuti waan nyaannu dhiisi waan shanyii facaafannu ittiin bitanu dhabne keessatti isin bulchaa jirraa tajaajila isinii kennaa jirraa jettanii kan odeessitan kun tajaajilli nuu kennitan kan akkamii ilmaan keenya kan badii takka malee mootummaan tun mana hidhaatti kan guuraa jirtu kun isin hiisisuu malee baasuu yoo hin dandeenye mirgi isin qabdanii fi aangoon isin qabdatanitti ni bulchitan maali jechuudhaan gaaffii kanneen kana fakkaatan ciccimtuu gaafachuu isaanii oduun achirraa baate ibsite. Daawwattoota keenya egaa oduun har'aaf qabnu tun asirratti raawwatti qophii biraa qabna itti fufnaa hin fagaatinaa isiniin jechaadha. Kan isin dhageessisa kunis Ahmad Sayyooti hin fagaatinaan isiniin ja'a. Hi, this is TV Oromiyaa. My name is Roberto Noor and here are the headline news. Food aid is needed desperately, but ultimately it is not the answer. UK aid for Ethiopia to prevent catastrophe or finance genocide and wars. List of individuals Melissa Zenawi submitted to VOA for banning from interviews unveiled. Hundreds of Ethiopian refugees flocked through Zimbabwe, and Oromo opposition officials detained by Zenawi government. Food aid is needed desperately, but ultimately it is not the answer. The images of Africans affected by the drought in Somalia, Ethiopia, and Kenya paint a grim picture. Thousands of people are again in desperate need and being provided with food aid to allow them to survive. But what the photographs fail to show is the reason why so many people have reached this state of destitution. Underneath the high visibility, famine lies an age-old and sustainable way of living that has been disrupted by a modern world system, and whose ability to adapt the cycle of drought has been severely undermined. UK aid for Ethiopia to prevent catastrophe or finance genocide wars. On July 3, 2011, the BBC advertised UK aid for Ethiopia to prevent catastrophe and stated the UK has pledged 38 million in food aid to drought-hit Ethiopia, enough to feed 1.3 million for 3 months. International Development Secretary Andrew Mitchell said direct intervention, managed by the World Food Programme, was needed to stop a catastrophe. The African country faces its worst drought for a decade, with an estimated 3.2 million in need of emergency aid. The UN has called for international aid across the Horn of Africa, where 10 million people are affected. List of individuals Melissa Zenawi submitted to VOA for banning from interviews unveiled. In Ethiopia, freedom of expression was declared 20 years ago when the military junta of Mengistu Haile Mariam crumbled and Melissa Zenawi came to power, singing and preaching about liberty and democracy. After 2 decades in power, Melissa Zenawi does not even tolerate the opinion of others, including those he has forced into exile. He wants to be the only person in the country to speak with his mind with arrogance and impunity. Hundreds of Ethiopian refugees flocked through Zimbabwe. More than 25 shabbily dressed and visibly hungry refugees from Ethiopia
are passing through Zimbabwe almost daily using the Juru Growth Point Highway. The refugees, old men, women, and children say they are en route to South Africa, where they hope to settle soon, investigations reveal. A trip accompanying the refugees on parts of their long journey by radio VOP showed the individuals come from very poor families in Ethiopia, are unemployed, and are political individuals who have virtually nothing to lose from their quick departure. And Oromo opposition officials detained by Zenawi government. According to local newspaper Sendek, the main opposition party, Ethiopian Federal Democratic Unity Forum, better known as MEDREC, has announced the imprisonment and beating of 2 of its officials by the Ethiopian government of Meles Zenawi. The officials Berhanu Emru and Malas Chala are executive members of the Oromo Federalist Democratic Movement. The OFDM is one of the member parties under the MEDREC coalition. Opposition members are regularly detained and sometimes killed under the one-party government of Prime Minister Meles. Thank you for watching TV Oromiyaa. daawwattoota keenya egaa amma as deebi'eetiin jira beeksisaa fi isinii as deebi'e beeksisa waldaa kiristaanaa Oromoo irraa nu gahe waldaan kiristaanaa Oromoo Torontoodha qophii takkaafuu konferensa kiristaanota addunyaa hunda waan qopheesseef jecha Juulaay bultii 28 fi 29 charchii Oromoodhaa kan Buluurii fi Badaanaa jirutti qophii guddaa qopheessee ummata Oromoo kan naannoo kana jiru hunda afeeree jira akkasumatti Juulaay bultii 30 guyyaa aadaa Oromoodhaa kan alagaan hedduun qooda irraa fudhattu ummata addunyaarraa dhufe kana hundaaf aadaa Oromoo barsiisuudhaaf jecha waan qopheesseef jecha nyaataa fi hundi waan qopheesseef Oromoon naannoo kana jirtan hundinuu guyyaa kana charchii Oromoo kan Buluurii fi Badaanaa jiru irratti sa'a 4 irraa eegalee haga sa'a 7tti dhuftanii akka hirmaattan qooda irraa fudhattan isin afeera. Salmat fuudhaan gaa yeroon ammaa tunis Ramadaan ni gahee jira akka quba qabnu takkaa fuudhee gahaa jirutti Oogasti bultii takka guyyaa Ramadaanaati ilmaan Oromoodhaa kan Islaama taatan hundinuu Ramadaana gaarii warra baranaa kan bare hegeree Ramadaan Kariim isiniin jechaadha amata gaarii wal dhaammannaa warra baranaa kan bare hegeree kan jee isin dhaammatu Ahmad Sayyootii nagaa jiraadha.